फर्स्ट एड टॉपिक इज बर्न. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण बर्न्स, डेफिनेशन ऑफ बर्न्स अँड सोर्सेस ऑफ बर्न्स शिकलो. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ बर्न? बर्नची डेफिनेशन काय आहे? corrosive substance. Burns means the injury which get from the direct and indirect contact with corrosive substance, for example flame, chemicals, etc. And scalds means are due to the moist heat and dry heat. What are the sources of burns? Thermal, chemical, electricity and radiations. And the classification of burns, the first classification is according to the burn severity in adult. Minor burn, in minor burn the full thickness of burns is less than 2%. The full thickness means the skin is full dark blackish color, the damage of internal structure, that is called the full thickness. Okay, then partial thickness of burns is less than 15%. Partial thickness means blisters are formed. Okay, partial thickness means blisters are formed, redness, dark redness is present, swelling is present. And superficial burn, it is 50%. Superficial means only redness is present, swelling and pain at that side. Okay, due to the damage of epidermis. ओके, सुपरफिशियल बर्न म्हणजे फर्स्ट डिग्री बर्न. ओके, सुपरफिशियल मीन्स फर्स्ट डिग्री बर्न इन दॅट ओनली एपिडर्मिस ऑफ द स्किन गेट डॅमेज. अँड द partial thickness means second degree burn. Okay, second degree burn, in this the dermis is damaged and swelling at that side, redness is there and severe pain is there, blisters are formed. Okay, and the full thickness means third degree burn, in that nerve get damaged. आतला पूर्ण पोर्शन स्किन डॅमेज होते, प्लस आतला जो पोर्शन असतो, नर्व एंडिंग्स वगैरे असतात ते सर्व डॅमेज होतात, त्यामुळे तिकडचं जे सेन्सेशन असतं ते पण निघून जातं. ओके, दॅट इज कॉल्ड अ थर्ड डिग्री बर्न अँड द स्किन कलर इज डार्क ब्लॅक कलर. ओके, सो राईट डाऊन the classification according to the second classification of burns severity under the age of 5 years in children. Minor burn, in minor burn partial thickness is less than 10%. partial thickness म्हणजे मी काय सांगितलं, blisters are present. Okay, means second degree. partial thickness is less than 10%. In moderate burn, partial thickness of burn is 10 to 20% of body surface. म्हणजे जो ब्लिस्टर्स वगैरे आलेले असतात ते 10 to 20% असतात. ओके, इन मॉडरेट बर्न. अँड इन क्रिटिकल बर्न फुल थिकनेस और partial thickness may be present, means it is more than 20%. The superficial burn, it is first degree, partial thickness second degree and full thickness means nerve damage are also present in critical burn. Okay, and the third classification by evaluating, आपण इव्हॅल्युएशन करून क्लासिफिकेशन करणार. थर्ड क्लासिफिकेशन, द बर्न कॅन बी क्लासिफाईड बाय इव्हॅल्युएटिंग इन 3 ways. फर्स्ट इज एजंट, कोणत्या एजंटनी बर्न झालं आहे. एजंट मीन्स केमिकल आहे का, इलेक्ट्रिसिटी आहे किंवा थर्मल बर्न आहे किंवा रेडिएशन, दॅट इज कॉल्ड एजंट. देन डेप्थ, म्हणजे किती आतपर्यंत बर्न झाली आहे स्किन. ओके, त्याला बोलणार डेप्थ. And the severity means the portion of the body. Severity means the surface of body, केवढा सरफेस कव्हर केला आहे बर्न. ओके, त्याला बोलणार सिव्हिरिटी. आणि कोणता पार्ट अफेक्ट झालेला आहे, जर फेस वगैरे किंवा सेन्सेशन ऑर्गन्स त्याच्यामध्ये डॅमेज झालेले असेल, फॉर एक्झाम्पल आईज, इयर्स अँड नोज अँड जेनायटल एरिया. ओके, हे सर्व जर डॅमेज झालेले असतील तर त्याला सिव्हिरिटीमध्ये काउंट करणार. ओके, सो राईट डाऊन फॉर बी क्लासिफिकेशन सेकंड अकॉर्डिंग टू द severity under the 5 years children's.
मायनर बर्न लिहून घ्या. मायनर बर्न, partial thickness is less than 10%. In moderate burn, partial thickness of burn 10 to 20% of body surface. Critical burn, in critical burn, the full thickness or partial thickness are present. The burn may be more than 20% of body surface. Classification by evaluating. Burns can be classified by evaluating in three ways: agent, depth, and severity. Agent. The burns can be classified according to the agent source, for example, chemical agent, electricity, etc. The depth. Burns involving the skin are classified as the superficial, that is first degree. In this, epidermis get damage, म्हणजे जे वरचं लेयर आहे स्किनचं तेच डॅमेज होत आहे. रेडनेस अँड स्वेलिंग may be present, pain at that site. Then partial burn, हे सर्व डेप्थ मध्ये येतं. ओके, पार्शियल बर्न दॅट इज सेकंड डिग्री. डर्मिस गेट डॅमेज, द एपिडर्मिसच्या खालचं जे लेअर आहे ते डॅमेज होत आहे. सिव्हिअर पेन इज प्रेझेंट, स्वेलिंग अँड रेडनेस प्रेझेंट. ब्लिस्टर्स म्हणजे फोडी फोडी येतात. ओके, पाण्याच्या फोडी येणे. ब्लिस्टर्स मे प्रेझेंट. स्पॉटेड ॲपिअरन्स, छोटे छोटे डाग येणार. ओके, देन थर्ड डिग्री.
In full thickness, sometimes may not feel any pain because nerve get damaged, charred, black, dry, white skin. The damage may involve all the layers of the skin. The damage may involve all the layer of the skin. It means subcutaneous layer, muscles and underlying organs. Third way is severity. In severity, depend upon which of the body organ get damaged. For example, face, airway, eyes, genital area, etc. Severity is depend upon which of the body organ get damaged. For example, face, airway, eyes, genital area, etc. These are the classification. First classification is according to the severity in adult, according to the severity in children under 5 years, and the third is classification by evaluating in 3 ways: agent, depth and severity. Now the first aid for burn patients. First aid for burn patient: place the injured person in comfortable position. First aid is place the person in comfortable position, then place injured part under the water. जो इंज्युअर पार्ट आहे किंवा बर्न झालेला पार्ट आहे तो आपण वाहत्या पाण्याखाली
ठेवणार. Okay, place the injured part under the water, slowly running water. If the pain is persistent, then continuously put the water on that area. Lie the casualty and make him comfortable. Then gently remove all the jewelries. ओके, जे त्याच्या हातामध्ये वगैरे गळ्यामध्ये आहे ज्वेलरी आहे ती काढून टाकणार. क्लोथ्स आहेत ते रिमूव्ह करणार. जर चिकटलेले असतील स्किनला तर ते काढण्याचा प्रयत्न करायचा नाही, कारण त्याबरोबर स्किन पण निघून येऊ शकते. देन कवर द पेशंट अंडर द ब्लँकेट. जर फ्लेमनी वगैरे बर्न झालेला असेल तर त्याला ब्लँकेटनी कवर करायचं आहे. गिव प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लुइड इफ पेशंट इज कॉन्शियस. जर पेशंट कॉन्शियस असेल तर ओरल फ्लुइड देऊ शकता. देन इमोबिलाइज द पार्ट, बर्न पार्ट. ओके, गिव वार्म, डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर्स. जे ब्लिस्टर्स फॉर्म झालेले आहेत ते फोडण्याचा प्रयत्न करायचा नाही आहे. डू नॉट अप्लाय एनी ड्रेसिंग ऑन इट. ओके, जोपर्यंत डॉक्टरांची ॲडवाईस वगैरे मिळत नाही तोपर्यंत त्यावर कुठलंही ड्रेसिंग अप्लाय करायचं नाही आहे. इफ देर इज पेशंट इज अनकॉन्शियस देन स्टार्ट CPR. वायटल्स चेक केल्यावर जर तुम्हाला वायटल्स वगैरे मिळत नसेल, हार्टबीट स्टॉप झाले असतील किंवा ब्रिदिंग खूप शॅलो ब्रिदिंग असेल तर तुम्ही CPR देऊ शकता. रिससिटेट द पेशंट and shift the patient to the hospital. Write down first aid for burn patient. झालं हे? First aid management. For burn patient, first place the injured part under running water. For 15 minutes, for 15 to 20 minutes. If pain is persistent, then continuously put water on it. Lie the casualty down and make him or her comfortable. Gently remove any wrist, bangles or watch or ring. And other constricted clothes. Cover the area with clean
blanket. Give plenty of oral fluids. If casualty is conscious, immobilize the burn part. Do not use any adhesive dressing. Or do not apply cotton on burn area. Do not use any adhesive dressing or do not apply a cotton on burn area. If breathing and heart stop, then give CPR. Do not break any blisters. First aid management. Place the injured part under running water for 15 to 20 minutes. If pain is persistent, then continuously put water on it. Lie the casualty down and make him or her comfortable. Gently remove any wrist, bangles and watch or rings and other constricting clothes. Cover the area with clean blanket. Give plenty of oral fluids if casualty is conscious. Immobilize the burn part. Do not use any adhesive dressing or do not apply a cotton on the burn area. It may get stick on the area. If the breathing and heart stop, then give CPR. Do not break any blisters. Do not apply any lotion and ointment on the burn area. If casualty gets severe injured, then shift to the hospital immediately.
यामध्ये पण जर केमिकल जर उडालेलं असेल डोळ्यामध्ये तर डोळ्याची पण केअर घ्यायची असते. डोळ्या आपण रनिंग वॉटरमध्ये आपण सोडायचा असतो. ओके, जो इनर कॅन्थस आहे तिथून पाणी टाकायचं असतं. कंटिन्यू वॉटर फ्लो करायचं असतं डोळ्यावरती. या प्रकारे जर डोळ्यामध्ये कुठलं ॲसिड किंवा केमिकल उडालेलं असेल किंवा चुनखडी गेलेली असेल तर या प्रकारे रनिंग वॉटर खाली डोळा पकडायचा आहे. ओके, फ्रॉम इनर कॅन्थस या इथे पडलं पाहिजे पाणी, जेणेकरून इथून वॉश आउट होऊन जाईल. ओके, डोळ्यात आतमध्ये जे केमिकल गेलेलं आहे. If chemical spill in the eye, then immediately flood the eye with water. After washing the eye, cover both the eyes with moisten pad. Wash the patient eyes for 5 to 10 minutes. If he or she begins complain about burning sensation or irritation, again wash the eyes for 5 to 10 minutes. If he or she begins to complain about renewed burning sensation or irritation in the eye, do not use neutralizers such as vinegar or baking soda. Okay, only wash with the cold water. Do not use neutralizers such as vinegar or baking soda. This is all about the management of burn patient.
काय काय करणार आहात तुम्ही मॅनेजमेंटमध्ये. फर्स्ट, प्लेस द इंज्युअर्ड पार्ट अंडर द रनिंग वॉटर फॉर 15 to 20 minutes. If pain is persistent, then continuously put water on it. Lie the casualty down and make him or her comfortable. Gently remove any wristwatch, bangles, or any constricted clothes. Cover the area with clean blanket. Give plenty of water fluids. If casualty is conscious, immobilize the burn area. Do not use any adhesive dressing or do not apply a cotton on burn area. If breathing and heart get stopped, then give CPR. Do not break any blisters. Do not apply any lotion or ointment on the burn area. If casualty gets severe injured, then shift to the hospital immediately. If chemicals spill in the eye, then immediately flood the eye with water. After washing the eye, cover both the eyes with moisten pads. कुठलेही moisten pad असेल ते लावायचे आणि कवर करून ठेवायचे. Wash the patient eyes for 5 to 10 minutes if he or she begins to complain about renewed burning sensation. जर परत पेशंट कंप्लेंट करायला लागला की आतमध्ये बर्निंग सेन्सेशन होतंय, इरिटेशन होतं आहे आईजमध्ये, तर परत 5 to 10 minutes वॉश करायचे आईज. डू नॉट यूज न्यूट्रलायझर्स यूज नाही करायचे. ओके, कारण केमिकल्स मोस्टली ॲसिडिक असतात, त्यामुळे काही जण न्यूट्रलायझर्स यूज करतात. डू नॉट यूज न्यूट्रलायझर्स लाईक विनेगर अँड बेकिंग सोडा. ओके, ही सर्व आहे मॅनेजमेंट ऑफ बर्न पेशंट्स. ओके, यामध्ये आपण काय काय शिकलो. डेफिनेशन ऑफ बर्न्स, डेफिनेशन ऑफ स्कार्स, देन सोर्सेस ऑफ बर्न अँड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशनमध्ये 3 क्लासिफिकेशन आहेत. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिव्हिरिटी इन अडल्ट, सिव्हिरिटी इन 5 year children, and severity according by evaluating. In evaluating, 3 ways are present: agent, depth and severity. ओके, एजंट म्हणजे कोणत्या एजंटनी पेशंट बर्न झाला आहे तो. डेप्थ म्हणजे कुठपर्यंत खोलवर इंजुरी झाली आहे ती. अँड सिव्हिरिटी म्हणजे कोणते ऑर्गन्स डॅमेज झालेले आहेत. ओके, बर्न्समध्ये जळाल्यानंतर किती प्रकारे सिव्हिअर डॅमेज झालेला आहे ते आपण अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9 आपण फाइंड आउट करणार किती % बर्न झालेला आहे पेशंट आणि किती खोलवर बर्न झालेलं आहे. ओके, आणि त्यानंतर येते मॅनेजमेंट. इथे आपला बर्न हा टॉपिक संपलेला आहे. ठीक आहे.